Hello, namaste. I'm Paarash Jung Kandel. We are here with another episode of Success Pillars with Daraz. So, as I am episode 3 ma छौँ र यो episode चाहिँ हामी virtually record गरिरहेको छौँ because as we all know हामी एउटा pandemic को बिचमा छौँ र lockdown भइरहेछ. So we have to do this virtually to ensure that सबैजना safe, secure भएर बसिरहनु पर्ने छ. र त्यही कुरा गर्दा गर्दै I would like to welcome the people and organization department of Daraz. So they have been in the front line अनि त्यसपछि धेरै इनिसिएटिभ्सहरू पनि लिइरहनु भएको छ यो पेन्डेमिकको टाइममा सो मसँग हुनुहुन्छ दुईजना फ्रम द डिपार्टमेन्ट सो आई लाइक टु वेलकम सञ्जीना पिया हु इज द हेड अफ पिपल एन्ड अर्गनाइजेसन एन्ड रुबिन कर्मचार्य हु इज द सिनियर म्यानेजर फर द सेम डिपार्टमेन्ट सो वेलकम बोथ अफ यु Thank you. Thank you, Paarash. सो फर्स्ट अब घरमा बसेर काम गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो भइरहेछ दुवैजनालाई फर्स्टमा लेट्स स्टार्ट विथ सञ्जीना एन्ड देन वी क्यान मुभ टु रुबिन So I think it's new normal for me and like for most of us, I would say, there are both pros and cons to it. Like pros ma bhandakari we can communicate directly to our parents, घरमा अब सबैजनासँग कुरा गर्न सक्छौँ. अनि अर्को भनेको चाहिँ इट रियली सेभ्स टाइम वी डोन्ट ह्याभ टु कम्युट टु वर्क त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ टाइम चाहिँ सेभ भन्छ एन्ड द्याट टाइम चाहिँ हामीले अरू कसैलाई दिन सक्छौँ होइन अब अरू मिटिङहरू सो द्याट क्यान बी युटिलाइज इन अदर स्टफ अनि कन्सको कुरा गर्दा चाहिँ आई मिस यु पिपल अदर कलिग्सहरू हाम्रो दराजको सबै फ्यामिलीलाई चाहिँ एकदम मिस गर्छु कन्समा अर्को भन्दाखेरि चाहिँ आई गेस लाइक नट ओन्ली मी होइन सबैजनाले पनि फेस गरिरहेको हुन्छ देयर आर लाइक इन्टरनेट फ्लक्चुएसन्स गोइङ अन होइन अब बोलिरहेको हुन्छु समटाइम तर के हुन जान्छ भन्दा आई एम नट अडिबल टु एनी वान के सो त्यो प्रब्लम हुन्छ अनि पावर कट अफ प्रब्लम सो दो अनि अर्को भनेको चाहिँ यस माई वर्क स्टेसन सो आई रियली मिस माई वर्क स्टेसन एज वेल सो त्यस्तै वी आर म्यानेजिङ लाइक आई एम म्यानेजिङ लाइक दिस सो अब रुबिन कस्तो भइरहेछ यो त लास्ट इयर पनि हामीले पुरै वर्क फ्रम पनि गऱ्यौँ होइन एउटा हेबिट जस्तो पनि भइसकेको छ वर्क फ्रम होम गर्ने र हामी अफिसमा काम गरेको पनि फुल क्यापेसिटीमा भन्दा अलिक पार्सल क्यापेसिटीमा भनौँ न गरेको पनि 1 महिना भयो फेरि लकडाउन भयो एन्ड फेरि वी हेभ टु गो ब्याक टु वर्क फ्रम होम होइन अब यो न्यू नर्मल भनेर चाहिँ हाम्रो सञ्जालजीले न्यू नर्मल भनेर जस्तै न्यू नर्मल हो तर काम गर्न च्यालेन्जिङ पनि छ होइन तर रमाइलो पनि हुन्छ किन भन्दाखेरि वी गट एभ्री टुल्स होइन हामीसँग भनौँ न एउटा टेक्नोलोजिकली एडभान्स कम्पनी पनि भएकोले चाहिँ वी हेभ टुल्स टु कम्युनिकेट एन्ड वाट आई लाइक अबाउट दिस कम्पनी होइन वर्क फ्रम होम गर्दा पनि टिम वर्क इज स्टिल देयर होइन वी क्यान connect, we can contact, we can buzz any team member anytime and they will help it out. So work from home is challenging, but in addition, on the top, it is fun for me. Okay, so this is a interesting question. You'd say since a lot of companies in Nepal, they have the HR departments, I know. We also had our HR department, which has been rebranded or reorganized to people and organization. So you changed गर्नुको reason के थियो अनि what has inspired you to join भनौँ न अब HR नै भनौँ अथवा people and organization, what made you inspired to join the people force of the company? Okay. यसको लागि चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि yes you are right like we have recently changed our भनौँ न department and the department name from HR department to people and organization and why we wanted to do that भन्दाखेरि चाहिँ human resource भन्दाखेरि चाहिँ it's like traditional type of भनौँ न सबै अब तपाईँको पेपर वर्कहरू गर्नुपर्ने त्यस्तो हुन्छ होइन बट लाइक नाउ अब हामीले पिपल एन्ड अर्गनाइजेसन भनेपछि चाहिँ इट्स नट जस्ट लाइक वी आर इन्भल्भ इन द पेपर वर्क बट वी आर अल्सो इन्भल्भ इन द स्ट्राटेजिक लेभलको डिसिजन मेकिङ एन्ड अल्सो द्याट्स वाइ वी डिसाइडेड टु चेन्ज द नेम इन्टु द पिपल एन्ड अर्गनाइजेसन एन्ड गोइङ ओभर लाइक वाइ आई चोज अर वाट मेड मी इन एचआर फिल्ड भन्दाखेरि चाहिँ आई हेभ टु गो ब्याक टु माई कलेज डेज होइन अब कलेज डेजको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ वाट ह्यापन वाज देयर वाज गेस्ट लेक्चर वान अफ द HR professional came to our college and gave the lecture and the way he presented the behavior aspect भनौँ न अब HR मा के हुन्छ how HR is the heart of the organization होइन कसरी मोटिभेट ट्रेनिङ गाइडहरू गर्छ एचआरले भन्ने कुराले चाहिँ अनि एन्ड एज अ पर्सन आई एम रियली इन्टु द्याट एन्ड आई लभ लाइक हुन्छ नि इन्टरेक्टिङ विथ पिपल एन्ड अल द्याट्स वाइ आई चोज टु बी इन एचआर एन्ड नाउ आई एम इन एचआर डिपार्टमेन्ट यस Awesome. So I hope that inspires others as well. Rubin, what made you join this particular department?
I would like to add something. People and organizations किन भयो भन्दाखेरि पनि अब at Daraz we not only focus on human resource management only होइन payroll अनि त्यसपछि onboarding offboarding मात्र होइन कि we explore different aspect of people's as well हुन्छ नि not only अब employer branding देखि लिएर होइन CSR देखि लिएर and there are other aspects and we talk about culture, we talk about teamwork and everything. So that's why we have renamed or rebranded to or changed HR to people and organization. And regarding my decision to join HR, I have to go back to my education background because I studied journalism and mass communication. And I was more into presentation and people work, communicating with people and mass communication and interest there. And this after I passed my bachelor, I wanted to get into management field. So similar kind of field I found HR to be the perfect match for me, where you can, there's nothing on a desk work on desk work, until you have to go to the field, you have to communicate, and you have to things and everything is there. So I chose HR and specifically Daraz. When I joined Daraz, it was just taken over by Alibaba and expansion is going on. So I knew that there will be challenges and there will be lots of work. So I'm that kind of a guy who doesn't like relaxing jobs. So I chose Daraz and particularly human resource. Okay, so दुवैजनाको चाहिँ अर्ली एजुकेसन डेजदेखि नै एउटा त्यो एचआरमै जान्छु अथवा पिपल रिलेटेड कामै गर्छु भन्ने चाहिँ पहिलेदेखि थियो होइन. सो होपफुली हाम्रो भ्युअर्सहरू जसले हेरिरहनु भएको छ दे विल अल्सो टेक सम इन्सपिरेसन फ्रम बोथ अफ यु एन्ड युआर डुइङ अ ट्रमेन्डस जब अहिले दराजमा पनि एन्ड आई होप द्याट इन्सपायर्स अदर पिपल एज वेल. सो त्यसपछि मुभिङ अन, सो अब अहिले वेयर इन द मिड अफ पेन्डेमिक सिचुएसन होइन, यो भएको अब रिसेन्टली पनि होइन, दिस इज अलरेडी बिन मोर देन अ इयर होइन. सो त्यो केसमा चाहिँ अब हाउ डिफिकल्ट इज इट एन्ड हाउ हेभ यु म्यानेज द कम्पनी एन्ड हाउ हेभ यु केप्ट इट गोइङ भनौँ न. दिस इज नट अ नर्मल टाइम अनि त्यसमा अब लकडाउन भएको छ, people have not been able to come to the office. So how have you managed everything despite all this? Okay. So I would say like all the Darazians are lucky in this case because like we have our in-house IT tools, through which like it has really made our life easier. Once more, say, communication tools provide and through which like we can collaborate with our team. So about engagement activities or motivations and we connect through it. So this has really made our work easy and yet like we have the good connection with our people on communication. Say एकदमै हामीले चाहिँ इन्करेज गर्छौँ भनौँ न टु दि म्यानेजर्स अल्सो. अब हामीले चाहिँ केही भइहाल्यो भने अब वी आर अलवेज पिपल एन्ड अर्गनाइजेसन इज अलवेज देयर भनेर भन्छौँ एन्ड वी मेक स्योर द्याट इच एन्ड एभ्री अफ द टिम मेम्बर्स कम्युनिकेट फ्रिक्वेन्टली विथ देयर ल्यान्ड म्यानेजर्स. सो त्यसरी चाहिँ अहिले चाहिँ म्यानेज गरिरहेछौँ. या सो रुबिनलाई चाहिँ सिमिलर क्वेसन, बट देन हामीले चाहिँ जुन यो फर्स्ट लकडाउनको फेजमा होइन, अहिले त एभ्री वान इज लकडाउन, सो फर्स्ट लकडाउनको फेजमा चाहिँ वी डिड दिस टिम ए र बी भनेर गरिरहेको थियौँ. सो मेबी इफ यु कुड हाइलाइट अफ द्याट पार्ट, मेबी हाम्रो कस्टमर्सहरूलाई अथवा हाम्रो भ्युअर्सहरूलाई पनि अलिकति इन्ट्रेस्टिङ हुन्थ्यो कि. ओके, हाम्रो फर्स्ट टप मोस्ट प्रायोरिटी भने जहिले पनि सेफ्टी नै हुन्थ्यो होइन. किन भन्दाखेरि अब इभन बिफोर द गभर्मेन्ट पोस्ट लकडाउन वी इम्प्लिमेन्ट टिम एबी होइन. अब टिम एबीको मेन हाम्रो अब्जेक्टिभ भनेको के थियो भन्दाखेरि वी डिभाइड इच ग्रुप होइन, भनौँ आफ्नो अर्गनाइजेसनको लागि चाहिँ टिम ए र टिम वान टिम टूमा डिभाइड गर्थ्यौँ. र अनि हामीले चाहिँ के भन्दाखेरि टिम ए र टिम बीको मान्छे चाहिँ कहिले पनि भेट्न पाउँदैन थियो हामी. अनि एक वर्ष हामीले भेटेनौँ नि त होइन, पारसलाई पनि भेटेको थिएन होला मैले होइन, सबै हामी भर्चुअली कुरा हुन्थ्यो. अनि द्याट वाज भेरी डिफिकल्ट होइन, तर गर्न पनि परेको थियो. किन भन्दाखेरि इफ टिम ए को मान्छे कोही इन्फेक्टेड भयो भने टिम बीको मान्छेलाई चाहिँ त्यो प्रब्लम नहोस् अथवा त्यो कन्टेजियस नहोस् होइन. यो गऱ्यो भने के भयो त बिजनेस कन्टिन्युटी भइराख्यो र अनि कुनै अपरेसनै ह्याम्पर हुँदैन भनेर हामीले टिम एबी गऱ्यौँ. त्यो फर्स्ट भयो. त्यसपछि हामीले अब अर्को के गर्यौँ भन्दाखेरि सेफ्टी प्रिकसन्स होइन. फर्स्टमा अब हामीले के गर्यौँ, मास्क बिना कसैले पनि भित्र नछिराउने होइन. अनि हामीले गार्डको अगाडि जहिले पनि के हुन्छ, मास्कको हामीसँग स्टक हुन्छ जहिले पनि, कोही आयो भने हामी मास्क दिन्छौँ. त्यसपछि हाम्रो के भयो, अनि हामीले क्लिननेसमा पनि ध्यान दियौँ होइन. फ्रिक्वेन्टली अब 1 आवरको ग्यापमा जहिले पनि हामीले हाइली टच सर्फेसमा जहिले पनि क्लिन गरि नै रहन्छ हाम्रो क्लिनर्सहरू.
त्यसपछि हामीले डिप क्लिनिङ गऱ्यौँ एभ्री विक टिम ए र बी जहिले जहिले स्वप हुन्छ त्यसले जहिले हाम्रो डिप क्लिनिङ हुन्थ्यो त्यसपछि हाम्रो यो हाम्रो टप राइट अर्को थियो कि कम्युनिकेसन अवेरनेसमा थियो इम्प्लोइजहरूलाई होइन हामीले त्यो अनुसारको पोलिसी बनायौँ त्यसलाई सेयर गऱ्यौँ इच एन्ड एभ्री टाइम हामीले अब सेसन पनि गऱ्यौँ अनि त्यसपछि हाम्रो कम्युनिकेसन प्लेटफर्मबाट हामीले काइन्डली मेसेज पनि दिइरहेको छौँ यस्तो भइरहेको छ होइन अनि हाम्रो म्यानेजमेन्ट टिमबाट पनि जहिले पनि विकमा जहिले पनि हाम्रो के छ अपडेट सेफ्टी मेजर्सहरू के लिइरहेको छौँ कम्पनीको पोलिसी के छ त्यो चाहिँ जहिले पनि हाम्रो टाइम युनिट कम्युनिकेसन थियो त्यसले गर्दा पनि आई थिङ्क वी मेड इट पोसिबल वर्क फ्रम होम पनि त्यसपछि अनि यो पेन्डेमिक सिचुएसनलाई पनि वी डिड एक्सिडिङली वेल Yeah, so this is something very interesting. होइन जुन त्यो सिस्टमले चाहिँ हामीले जसरी म्यानेज गरिरहेको थियो वाज इफेक्टिभ फर द लङ्गेस्ट टाइम चाहिँ विदाउट कम्प्रोमाइजिङ द सेफ्टी अफ एनी अफ आवर इम्प्लोइज भनौँ न त्यो चाहिँ यो कोभिड टाइममा पनि वी वर एबल टु म्यानेज सो इफेक्टिभली त्यो टाइममा एन्ड आई एम रियली थ्याङ्कफुल फर बोथ अफ यु एन्ड द इन्टायर पिपल एन्ड अर्गनाइजेसन टिम फर टेकिङ दिस सो हुन्छ नि दिस वाज अ भेरी च्यालेन्जिङ थिङ बट देन at the end of everything, तपाईँहरूको एफर्टले गर्दाखेरि चाहिँ all of this was possible. अनि अब the next question is, so हाम्रो अब अहिलेको टाइममा चाहिँ स्पेसली since we're still doing deliveries होइन अब हाम्रो अपरेसन्समा त्यसपछि हब्सहरूमा डेलिभरी गर्ने डेस्क हिरोजहरू उहाँहरूको केसमा चाहिँ हाउ आर वी म्यानेजिङ द सेफ्टी? इट्स टोटली डिफ्रेन्ट होइन नेचर अफ वर्क अन ग्राउन्ड हुन्छ जस्तो डेस्क हिरोजको कुरा गर्नुभयो अनि त्यसमा चाहिँ पनि अब हामीले के गरेका छौँ भन्दै उहाँहरूको लागि सेपरेट हामीले प्रोटोकल होइन अथवा गाइडेन्स सेटअप गरेका छौँ उहाँलाई टाइम एन्ड अगेन ट्रेनिङ पनि दिन्छौँ होइन कस्टमरलाई जाँदाखेरि के गर्ने होइन कति डिस्टेन्समा मेन्टेन गर्ने अनि अब सेनिटाइजर बिफोर डेलिभरिङ एनिथिङ अफर सेनिटाइजर भन्छौँ होइन अफर मास्क लाउनै पर्यो अनि त्यो पनि छ प्लस अब सेफ्टीको हुँदा पनि अब हामीले अर्को के दिन सक्छौँ त भन्ने कुरा भयो क्या जस्तै अब पहिला त हाम्रो नन डेलिभरी खेल अथवा नन अपरेसन्सको बेलामा पनि अब कतिपय कम्प्लेन त ले अफ नै गरेको थियो नि त ले अफ पनि थियो स्यालेरी कट अफ होइन त्यो कुनै बेनिफिट नदिने बेनिफिट दियो भने पछि घटाउने होइन तर दराजले चाहिँ कहिले पनि त्यस्तो गरेन होइन वी थट अफ अल्टरनेटिभ्स टु सपोर्ट आवर इम्प्लोइज स्पेसली अन ग्राउन्ड प्लस हाम्रो नन अफ टिमलाई पनि सपोर्ट गऱ्यौँ त्यो टाइममा होइन त्यसले गर्दा पनि आई थिङ्क कतिपय मोटिभेटेड पनि छ दराजलाई होइन अझै माया गर्नुहुन्छ अहिले पनि अनि कतै फिडब्याक पनि सुन्छौँ होइन त्यो सुन्दा राम्रो हुन्छ प्लस अब कसैलाई गाह्रो पर्दाखेरि होइन कम्पनी नेभर सेज नो टु द इम्प्लोइज के कम्पनी गट आवर ब्याक होइन हाम्रो जहिले सपोर्ट गरिरहेको नै हुन्छ कि इम्प्लोइजहरूलाई त्यही कारणले पनि गर्दाखेरि जहाँसम्म लाग्छ अब अहिलेसम्म पनि राम्रो गरिराख्नु भएको छ कि त्यस्तो विधि अब रिस्की सिचुएसनमा पनि काम गर्दा पनि त्यस्तो हामीले अब ब्याड न्युज सुन्नु परेको छैन अहिलेसम्म मेन कुरा चाहिँ हाम्रो कम्पनीले सपोर्ट गरेको कारणले चाहिँ आई थिङ्क इट हेज बिन भेरी पोसिबल सो त्यसपछि अब थिङ्किङ अबाउट हाम्रो अब हेड अफिस पनि छ कर्पोरेट अफिसेसहरूमा त्यसमा चाहिँ कैन वी इन्स्योर द सेफ्टी अनि इन केस अब कसैलाई अब कोही कम्युनिकेटर इन्फेक्टेड भइहाल्यो भने वाट आर द प्रोसेसेस अनि कसरी चाहिँ हामीले सेफ्टी इन्स्योर गरेका छौँ Yeah, actually we have already implemented this हैन अब यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ के गरिरहेछौँ भन्दाखेरि देयर इज लाइक कोभिड ट्र्याकर भनेर एउटा डेभलप गरेछौँ हैन पिपल एन्ड अर्गनाइजेसनले अनि त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि दोज हु आर इन्फेक्टेड हैन इन्फेक्टेड उहाँहरूले चाहिँ हामी एचआरलाई चाहिँ मेल पठाउँछ र त्यसबाट चाहिँ हामीले चाहिँ वी ट्र्याक देम एन्ड वी हेभ सर्टन सेट अफ क्वेसन्स फर द्याट अनि हामीले चाहिँ कल गर्छौँ फर एक्जाम्पल ए इज इन्फेक्टेड देन वी मेक स्योर द्याट वी कल देम अनि उहाँको चाहिँ प्रोक्सिमिटीमा चाहिँ को हुनुहुन्थ्यो त भनेर सोध्छौँ इफ देयर आर लाइक 5 पिपल अराउन्ड then we make sure that we call each and every one call गरेर सोध्छौँ लाइक को हुनुहुन्थ्यो कसरी each एकदमै ड्रिल डाउन गर्छौँ भनौँ न क्वेसन्सहरूमा चाहिँ सो द्याट लाइक वी डु नट मिस एनी अफ द आवर इम्प्लोइज अनि त्यो एड्रेस गरेपछि उहाँहरूलाई कल गर्छौँ अनि हामीले चाहिँ फ्रीमा नै पिसिआर टेस्ट गर्न पठाउँछौँ सबैजनाले उहाँले लिस्ट गर्नुभएको इम्प्लोइजहरूको नाम लिएर हामीले एचआरले कल गर्छौँ र कल गरेर उहाँहरू पिसिआर टेस्ट गर्न जान्छ र फेरि इफ फर एक्जाम्पल द्याट फ्रम द्याट सर्टन लिस्ट अल्सो इफ देयर आर द लिस्ट अफ इम्प्लोइज हु हेज बिन टेस्टेड पोजिटिभ छ भने चाहिँ फेरि वी फलो द सेम प्रोसिजर्स कि सो वी हेभ डेभलप सर्टन प्रोटोकल्स एन्ड वी फलो द्याट भनौँ न त्यसको लागि चाहिँ
या हेड अफिसको लागि यो प्लान गर्दैछौँ होइन. अर्को रुबिनले भनेको जस्तै अब टेम्परेचर चेकदेखि लिएर मार्क्स इज अलवेज अभाइलेबल होइन. क्लिनिङ एन्ड डिसइन्फेक्ट आर अलवेज गोइङ अन फर लाइक एभ्री नाउ एन्ड देन नै भनौँ क्लिनिङहरू भइरहेको हुन्छ. सो या वी आर मेकिङ स्योर द्याट लाइक सर्टेन डिस्टेन्स आर मेन्टेन्ड होइन. अब अहिले नै लकडाउन खोल्यो भने पनि वी डोन्ट ह्याभ the thinking of going into the 70% capacity now. Maybe like we'll go for 50% or maybe like even less than that. So त्यो हुन सक्छ फ्युचरमा चाहिँ. Yes. Okay, great. So हाम्रो viewers-हरूले पनि I think they've learned a lot about the people and organization department of Daraz, होइन. अनि so if you have any questions for Sanjeena or Rubin or for the department in general, you can drop those questions to us in the comments below. अनि त्यहीबाट चाहिँ हामी we will try to answer your questions. अब त्यसपछि coming back to both of you, हामीले most of the department, most of the work को चाहिँ कुरा गर्यौँ. Just a refresher, and we do this in all of our segments. So the rapid fire segment चाहिँ हामीसँग छ. अब the main thing about this rapid fire segment is that we give out prizes for the best answers. So since we're doing it virtually, you can only receive your prizes once we get to the office. So let's start this round thing. Delivery हुँदैन. हजुर. Delivery हुँदैन. Delivery. अहिले like Just kidding. Wordमा बसिरहेको छ, but then if we have vouchers, we'll try to send it to you also. Okay, so who was more excited? I'm sure about ladies first. So let's start then. So right, honest, I'll ask 6 questions, same questions to both of you. होइन, जसले चाहिँ अलिकति ऱ्यापिड, अलिकति राम्रोसँग एक्साइटिङ होइन, जुन चाहिँ हाम्रो भ्युअर्सहरूले बढी इन्जोय गर्नुहुन्छ त्यो क्वेसन्सहरू आन्सर दिनुभयो भने चाहिँ you'll be announced as the winner. So let's start है त. So on a scale of 1 to 10, how cool are you? So actually, this question should be answered by you guys, but anyways, like it's given to me, I would say 6.5. छैन म cool. अब तिमीहरूको नजरमा चाहिँ कति cool छ, but like मलाई नै दिएछ यो question, so 6.5. Very modest. What annoys you most about your job? What annoys me? Actually, nothing that much. Annoy त गर्दैन. I love like there is challenges and त्यो भएको भएर I don't annoy anything. Right? छैन मेरोमा त अहिले त right on my mind. Did I miss that answer? त्यसपछि what is something that you mostly love about your job? Okay, my team actually. I love my team. किनकि हाम्रोमा चाहिँ एकदमै there is unity and like whenever there is something new project or anything, like we unite together and we go ahead for it. So I love working with my team. Yeah. Okay. So त्यसपछि describe yourself in 3 words. 3 words. Okay. So benevolent, and then like I guess like I'm very friendly, approachable. And then like the other thing is like 3 things I said, like I'm benevolent, I am friendly, and then I am hardworking. Okay, hardworking. Okay, so this what is your dream job? Dream job. Actually, my dream job was to work in a multicultural environment, which gives me the flexibility to work and decide on myself, so what is good or bad for my team, because I do have this in Daraz, so I would say right now I am in my dream job. Wonderful. So final question: work from home or from office? Work from office. Work from office. अब यो क्वेसन मैले अफिसमा हुँदाखेरि सोधे भने चाहिँ के हुन्छ? When we're back at the office, work from home कि work from office? त्यो बेलामा चाहिँ सिनारियो चेन्ज हुन सक्थ्यो. अहिले चाहिँ आई मिस माई टिम, आई मिस माई एभ्रिथिङ त्यहाँ जे हुन्थ्यो होइन. अब अहिले चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि लन्च ब्रेकमा पनि एक्लै बसेर खानुपर्छ, सबैजनाले घरको खाइसकेको हुन्छ होइन. सो या मेबी चेन्ज हुन्छ मेरो एन्सर. Okay, really wonderful. So now I'll move to Rubin. So Rubin, like any same questions on a scale of 1 to 10, how cool are you? I'm not as modest as Sanjeena. I would say 9. I'm very cool. Okay. Especially, what annoys you most about your job? Annoyed त छैन, but sometimes I get annoyed when I receive a lot of calls from employees, because when I'm doing anything,
serious because I have to work with data as well. And when I'm working in very important, and when I receive a lot of calls, and I really get annoyed. I shouldn't be annoyed, but yeah. It's better if I message you first and then say if you're busy with something, त्यसपछि बल्ल call गर्दा हुन्छ. Yeah. So then, what is something that you mostly love about your job? Actually, teamमै भन्नु पर्ला, because without team, I don't think any job is interesting. Team is what makes the job. त्यही कारणले अहिलेको टिम पनि इट्स भेरी नाइस. नट ओन्ली आवर टिम बट एन्टायर दराज टिम, दे आर रियली वन्डरफुल. Okay. Ani, describe yourself in 3 words. 3 words, yeah. Cool, crazy, and honest. Okay. What is your dream job? Sanjeena knows how crazy I am. Dream job. Actually, I never thought that I'd be working as an HR or people in organization rather. I always wanted to be a politician. That was my dream job. Okay. So you still have time to like it? Yeah, hopefully, maybe I can if you guys support me. We definitely will. Finally, work from home, work from office. Actually, work from home पनि मन पर्छ हैन, तर at work from home you stay alone, you don't have break, and when you start working हुन्छ नि 6 बजेपछि पनि काम गरी हुन्छ हैन. अनि at least work from office there is some respite. That's why I work from office. Okay. So that brings us to the end of this round. I think both of your answers were really good. To be honest, I couldn't decide who the actual winner थियो भनेर, because both of your answers were very announce गर्न पनि मिल्दैन. And since we have time till your gift arrives, so let's keep this a bit of a suspense. Okay. So त्यो भन्दा let's finally come to the wrap up part of this segment. So any message to our viewers and our customers, so anyone who's watching, so हाम्रो people in organization department बाट केही message हाम्रो viewers हरूलाई? Okay, so first message I would like to give to all is that like be safe at home. अब के काम पर्यो भने मात्र घरबाट निस्किनुस्, because the situation over here is really vulnerable. So take care of yourself and your family and the country. I would say that. Yeah. Rubin? Actually, मेरो पनि त्यही छैन. अनि एकदम केयरफुल हुनु पर्यो हैन, अनि कन्सियस हुनु पर्यो, सेफ्टी मेजर्स हैन. It is really dangerous out there. But अब अर्को कुनै कुरा के भन्नुहुन्छ, Daraz is a wonderful place to work. There are challenges. It is fun. So we are expanding. We have lots of vacancies. So do check out our career page and do apply. We also have DFLP going on. So yes, there are lots of exciting opportunities. So I will really encourage and recommend Daraz to our viewers as a company. Okay, wonderful. So to summarize everything, हाम्रो viewers-हरुलाई पनि stay safe, निस्किनै पर्यो भने मात्र बाहिर निस्किनु होला, नभए चाहिँ घरमै अहिले सेफ भएर बस्नुहोस्. And then since यो pandemic is spreading, अब अहिलेको केसेसहरु पनि is growing. अब recently we've come to a dip, हैन, बिस्तारै केसेसहरु घट्दैछ, but that does not mean that अब यो सबै कुरा कोभिडै सकिएको पनि होइन. So I urge all of you to become very mature about these things, and त्यही भएर safe भएर बस्नुहोस्. And like Rubin said, we also have some exciting opportunities at Daraz, especially DFLP पनि, the new DFLP is also coming in. So if you are interested and if you feel like you are up for a challenge, then you can definitely look into these positions and start applying as well. So त्यति भन्दै I would like to ask you all to stay safe once more. Ani, thank you for coming, both Sanjeena and Rubin. It was a wonderful having you here. It was really wonderful. So त्यति भन्दै I'd like to end this session and the third episode of Success Pillars. Thank you so much. Thank you. Yeah, thank you. Okay, bye-bye. Bye-bye.